Sziasztok! Szeretettel köszöntelek titeket. Újra csütörtök, gyakorló csütörtök. A héten tanultakat fogjuk majd picit gyakorolni. Miket tanultunk a héten? Szókincs hétfő keretén belül small talkoltunk, azon belül is kérdéseket hoztam nektek, és bizony ma is azt fogom hozni nektek. Aztán a második napon, kedden egy kicsi nyelvtannal foglalkoztunk, kivételeseket hoztam prepozíció kapcsán, úgyhogy őket is majd picit gyakoroljuk, és végül, de nem utolsó sorban pedig tegnap, szerdán, kiejtés szerdánk volt, nehezen kiejthető szavakat hoztam, azért nehezen kiejthető szavak, mert való igaz, hogy ezek mind kicsit trükkösebbek kiejtés tekintetében, és bízom benne, hogy egy picit ma újra átismételve belemászik a fületekbe, és ti is fogjátok használni. Úgyhogy let's switch to English if you don't mind and start the conversation, start the practice too. I'm gonna ask you questions first and I'd like you to answer them. We will practice the small talk. If I or someone asked you the following questions, how would you react to them? Okay, there are many correct answers. If you're here and watching the video and you feel like answering me, I would love to see your answers. So feel free to write your answers in the comment field, okay? And if you watch the video later on, feel free to write some comments underneath, okay? Under the video. Right, so I hope you all arrived and let's start the practice. Small talk, if you remember, is a common way to start a conversation, to break the ice. So, what would you answer if you got these questions? Number one, hi, what's new with you? What's new with you? Write your answer, or you can answer it in your mind, or you can practice it with someone else, okay, in person. But if you feel like answering as a comment, feel free to do that, okay? What's new with you? Number two, how was your day? I could also ask, how was your week? Not your weekend, but week, because it's Thursday now. How was your day? Answer it. Okay, how was your day? I'm curious. How was your day means what was your day like? It's the same. How was your day? What did you do? Did you enjoy it? You can answer it. Okay? The third question, it's a very common starter as a conversation. It's like, what do you do for a living? What do you do for a living? Do you remember? It doesn't mean where you live, but what is your job, to help you a bit. So, what do you do for a living? If you could write your answer here, I would appreciate that. What do you do for a living? That's number three. Number four, what brought you here? What brought you here? It's almost the same as why are you here? So why are you here watching this live video? What brought you here? Write your answer or answer it in your mind or out loud. Just answer it in a full sentence. Next one. How's the weather there? How's the weather there? Here it's quite foggy and it's already dark. It's not too cold though. It's around 0 degrees. Not too bad. So Marty is here because she would like to study. Lovely. That brought her here. Lovely. So how's the weather there? That was the next one. And let's see the next one. Are you looking forward to the weekend? Now it's Thursday and it's absolutely great to ask this question at this point of the week. Are you looking forward to the weekend? Why? I am, because we're going to go to a Christmas fair with the family. So I'm looking forward to the weekend. I can't wait to have the weekend. It's the same. Okay, let's see the next question. What's going on at work? What's going on at work?
If you remember, it means what's up there. It's the same. What's up there? What's going on there? What's happening there, in other words? Answer it. I'm curious about your answers, so please write me some comments. Right, the next one is also common to start a conversation like, have you been to a great restaurant lately? Could you recommend me something? Have you been to a great restaurant lately? What would you recommend me nearby? Ildiko, my first grandchild was born yesterday. Oh my gosh, congrats. Great news. Great news. So congratulations to the whole family, Ildiko. Okay, now, have you been to a great restaurant lately? Could you recommend me? That was the next one. And let's see the last but one. So, what's the latest news? What's the latest news? Ildiko's answer is perfect for this question. My first grandchild was born yesterday. That's the latest news. Congrats again. You're welcome. And the last question, guys, having a busy day? Having a busy day? It's the same as, do you have a busy day? Having a busy day today? Answer it. What are you up to? Okay, these were the small talk questions, and as I said, there are many, many correct ways to answer them. Next exercise, now it's your turn. If you could ask something from me to start the conversation, to practice the small talk, what would you ask from me? Okay? I can't wait to see your questions. So it's your turn now. Ask some questions from me. And how would you start a conversation with me? I'm happy to answer any of your questions. Okay, I'm waiting for them. Obviously, if you don't know me, you can also do this exercise as we discussed it on Monday, that with strangers or with people that you a little bit know, so acquaintances, you can also start the conversation with general questions, but also with close friends, whatever. Okay, so ask some questions from me now. If you want to practice it with someone, you can do that. How would you start a conversation with me? I'm totally curious. No questions? Okay, never mind. Maybe you will write it in the meantime, but we will move on. Okay, feel free to write questions under the video as well. I'm going to show the next exercise in the meantime. There are sentences here. How would you say the following sentences? Check them out, and you can write them here, or you can say them out loud, or you can write it down on a sheet of paper, and then you can compare it with my translations, because I'm going to show the options for them. Sometimes there are more correct answers. Here, you can practice the prepositional expressions. Reminder, there are many prepositional expressions where you don't need to use any preposition. So, how would you say these sentences? 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 sentences. Okay? Keep going. If you want to write the sentences here, that would be great. But time is up, so I'm going to show the answer, the correct translations. Nézzük meg őket egyesével. Múlt héten nem voltatok otthon, úgy tudom. Kezdhetsz innen, hogy as far as I know, úgy tudom. As far as I know, you weren't at home last week. Ugye a last week elé nem teszünk. Nagyon jó. Ha végére raktad, Márti, azt, hogy as far as I know, úgyis jó. Szuper. 2. Meg fogunk látogatni titeket jövő héten. We will visit you next week. Ha úgy írod, vagy úgy írtad, vagy úgy mondtad, hogy we are going to visit you, we are gonna visit you next week, az is helyes. Ha next week-et a mondat elejére rakod, úgy is helyes. 3. Hadd mutassam meg a szobákat az emeleten. Ez még felszólítás is. Let me show you
The rooms upstairs. Itt az upstairs, next week, last week elé egyik előtt sincs prepozíció. Let me show you the rooms upstairs. 4. Hánykor szoktál felkelni? Reggel. Itt a reggel a kicsi kivétel, ugye az in the morning. Nincs ott a ban, de mégis ezzel mondjuk. What time do you wake up in the morning? What time do you wake up in the morning? Külföldön dolgozol most? Are you working abroad now? Are you working abroad now? Ugye itt a külföldön elé nem kell prepozíció, ez volt a kivétel. És az utolsó, hova mentek nyaralni jövőre? Where are you going on holiday, vagy on vacation next year? Tehát go on holiday, nem to, hanem on, és a next előtt sincs semmi. Where are you going on holiday next year? Oké, meg volt a 3. gyakorlat, vesd össze a mondatokat a tieddel, és írd meg, hogy mentek, jó? 6-ból hány lett hibátlan, vagy mennyi lett nagyjából jó? Voltak-e elakadások? Kíváncsi vagyok. Jó, és akkor mutatom az utolsó gyakorlatot, a kiejtés gyakorlatot. Itt lesznek ezek a trükkösebb, nehezebb szavak. Hogy ejtenéd ki? Menj végig a dián. Én nem ejtem ki őket egyelőre. Utána végig megyünk együtt is, és te hogy ejtenéd őket? Hogy mondanád őket? Ha emlékszel a szavak jelentésére, azt is mondhatod, de most elsősorban a kiejtésre figyelj. Van itt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 szavunk. Hogy ejtenéd őket? 13 szó van, még mindig hagylak, hangosan dolgozol, és már is mutatom a helyes ejtést, vesd össze, majd a tieiddel. Ó, Márti, szuper vagy, nem lepődök meg, hogy jók lettek, írod, hogy jók lettek a mondatfordítások, hardcore tanuló, nagyon sokat tetszik tanulni, úgyhogy legyen is eredménye. Örülünk, hogy jól sikerült. Na, mutatom akkor a kiejtés gyakorlatokat. Variety, variety, ugye ő volt a változatosság. Spacious, spacious, ő volt a tágas, ezeket tegnap néztük. Enthusiastic, enthusiastic, lelkes. Conscientiously, kicsi kínai szavunk, conscientiously, lelkismeretesen. Suspicious, egyik kedvenc szavam, suspicious, gyanús. Anxiety, anxiety, ő a szorongás. Coffin, coffin, köhögés, coffin, F-nek ejtjük. Society, society, társadalom. Disease, disease, betegség. Choir, choir, hát ennek semmi köze a leíráshoz, ugye ő volt az énekkar, kórus, emlékeztek kicsit, azért ez megdolgozza a diákokat, mikor először találkoznak vele. Squirrel, squirrel, mókuska, squirrel. És az utolsó előtti stomach, stomach, kával, gyomor. És az utolsó exaggerate, exaggerate, ő az eltúlazni. Tadám! És meg is lennénk. Na, hogy mentek? Írjátok meg! 13-ból mennyi ment jól, vagy hány pontot adnál magadnak, illetve voltak-e ilyen fejbecsapások, hogy ezt így ejtjük? Vagy rendben volt mindegyik? Na, hát ezekkel a gyakorlatokkal készültem mára nektek, és bízom benne, hogy gyakoroltok más keretek közt is. Ha úgy érzitek, hogy szeretnétek azért intenzívebben, vagy picit intenzívebben gyakorolni, akkor gyertek hozzánk bátran, lehet egyéni órákra, kis csoportos órákra is jelentkezni online. Ezekről szívesen küldök infókat, van mentorprogramom is, ha rugalmasan szeretsz tanulni, de kell a számonkérés ebben a formában is, a tanári segítség, és nagyon sok céget is tanítunk, vagy egyre több céget is tanítunk, bátran kérjetek árajánlatot céges kereteken belül, mindenféle területre rá tudunk menni, de azért nagyon sokszor az van, hogy a cégeknél is kombináljuk a hétköznapi angolt, az üzleti, vagy az ő szakterületének a tanításával, úgyhogy szívesen küldünk infókat.
Ha pedig úgy érzitek, hogy inkább önállóan tanulnátok, akkor most lehetőség van arra, hogy beszerezzétek az oktatóanyagainkat féláron, mert ugye a webshopban minden le van most árazva, nem csak az oktatóanyagok, hanem a tanulási csomagok is, úgyhogy nézzetek körül, belinkelem ide ezt is. Holnap pénteken pedig mennek ki a hírlevelek, a hírlevelekben pedig benne lesznek a letölthető útmutatók minden live-nak a diáihoz, amiket a héten vettünk, többek között a maiaké is, úgyhogy figyeljétek majd. Írod Ildikó, még van meló, nem baj, útonjárók vagyunk, hallattok. Jolcsi, na, sikerült ide találj, szuper, örülök, hogy itt voltál, 4 sikerült, az is szuper. Jó kiinduló pont, Ildikó 6. Oké, köszönöm a visszajelzéseteket, és hogy gyakoroltatok itt élőben is, de utólag is tudjátok, megtaláljátok a videókat, feltöltjük őket szinte másnap frissítve a YouTube csatornámra, úgyhogy jövő héten is jövök, gyertek, hétfőn találkozunk, addig is jó pihenést, sziasztok!